Utakapoangalia video hii mpaka mwisho utajifunza jinsi ya kutengeneza pesa kupitia WhatsApp. Let's go. Okay guys, WhatsApp ni social media ambayo imetengenezwa mwaka 2009 na lengo la WhatsApp ni kuwa chatting app. Sasa watu wengi wamekuwa wakitumia WhatsApp kama sehemu ya biashara. Unachotakiwa kufanya ni kuangalia video mpaka mwisho na kufuata hatua nitakazokuelekeza. Utaenda Play Store, utasearch WhatsApp business, utasearch WhatsApp business kama hivyo. Kisha search WhatsApp business, install. Mimi nimesha install na ndo natumia. Kisha install, open WhatsApp business kama hivyo guys. So ukisha open WhatsApp business, sasa kuna njia mbili za kutengeneza pesa. Njia ya kwanza ni kupitia WhatsApp groups. Njia ya kwanza ni kupitia WhatsApp groups. Utafungua group la WhatsApp kulingana na skill ulionayo. Maybe wewe ni graphic designer, so utafungua group la WhatsApp kwamba unafundisha graphic designing, na hilo group linakuwa ni paid group. Mtu anakuwa analipia ndo anajoin. Sasa how will you get clients? You will get clients kwa kurun Facebook ads. Facebook ads ni nini? Facebook ads ni unawalipa Facebook kufanya recommendation ya posti zako to the right audience ambao unawahitaji. So guys, ili utengeneze pesa kupitia WhatsApp groups unahitaji kuwekeza some money. Ila kama una audience wengi kwenye social media zingine, maybe Twitter, maybe Instagram, unaweza ukatangaza group lako kupitia hizo social media, then wale audience wako wakajoin au wakalipia kupitia wakajua kwamba una course fulani kupitia social media zako. So guys, click hapa ili kutengeneza WhatsApp group. Utaenda new group. Shaenda new group, then utachagua new group, then utachagua watu unaowahitaji katika hilo group, then utaandika jina la group, then utaweka group liwe private, then utaanza kutengeneza posters, utashare, utatangaza kuhusu group lako. So guys, hiyo ndio njia ya kwanza ya kutengeneza pesa kupitia WhatsApp. Njia ya pili ya kutengeneza pesa kupitia WhatsApp ni kupitia WhatsApp status. Guys. So kama unavyoona, unaweza kutangaza kupitia WhatsApp status yako. Na kama una status viewers wengi, unaweza kuwabadilisha kuwa wateja wako. So kwenye WhatsApp status unahitaji mteja ili umuuzie. So you need a client umuuzie bidhaa, service, huduma yoyote ulionayo ili uweze kutengeneza pesa. So kwenye WhatsApp status utakuwa unatangaza bidhaa zako na huduma zako, ili status viewers wako wakiona wanajua huyu jamaa anauza product fulani, so inabidi tununue kutoka kwake. Kwa the way unavyojitangaza ndo status viewers wako wanaendelea kujua huyu jamaa anauza kitu fulani. Guys. So kama hauna product ya kuuza kwenye WhatsApp status, nimekuwekea kuna video jinsi ya kuuza followers, jinsi ya kuuza likes. Nitakuwekea chini hapo kwenye description kwa usahau kuiangalia. Pia nitakuwekea video ya jinsi ya kutengeneza posters kupitia Canva hapo chini ya description. Kama umejifunza chochote kupitia hii video, usahau kusubscribe, usahau kulike, comment hapo chini chochote. Thank you guys.